The following is a class on the Srimad Bhagavatam, 2nd Canto, chapter number 3, text number 16, given by His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on March 15th, 2007, in Sofia, Bulgaria. So today we are reading from the Srimad Bhagavatam, 2nd Canto, chapter number 3, Pure Devotional Service. Text number 16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vyasa Kishcha Bhagavan Vasudeva Parayana Urugaya Gunodara Satansyurhi Samagame. Translation. Shukadeva Goswami, the son of Vyasadeva, was also full in transcendental knowledge and was a great devotee of Lord Krishna, son of Vasudeva. So, there must have been discussion of Lord Krishna, who was glorified by great philosophers in the company of great devotees. Purport. The word satam is very important in this verse. Satam means the pure devotees, who have no other desire than to serve the Lord. Only in the association of such devotees are the transcendental glories of Lord Krishna properly discussed. It is said by the Lord that His topics are full of spiritual significance. And once one properly hears about Him in the association of the satam, certainly one senses the great potency, and so automatically attains to the devotional service, the devotional stage of life. As already described, Maharaj Parikshit was a great devotee of the Lord from his very birth, and so was Shukadeva Goswami. Both of them were on the same level, although it appeared that Maharaj Parikshit was a great king accustomed to royal facilities, whereas Shukadeva Goswami was a typical renouncer of the world, so much so that he did not even put a cloth on his body. Superficially, Maharaj Parikshit and Shukadeva Goswami might seem to be opposites, but basically, they were both unalloyed, pure devotees of the Lord. When such devotees are assembled together, there can be no topics save discussion of the glories of the Lord or bhakti yoga. In the Bhagavad Gita also, when there were talks between the Lord and His devotee Arjuna, there could not be any topic other than bhakti yoga. However, the mundane scholars may speculate on it in their own ways. The use of the word cha after Vyasaki suggests, according to Srila Jiva Goswami, that both Shukadeva Goswami and Maharaj Parikshit were of the same category, settled long before, although one was playing the part of the master and the other the disciple. Since Lord Krishna is the center of the topics, the word Vasudeva Parayana, or devotee of Vasudeva, suggests devotee of Lord Krishna, the common aim. Although there were many others who assembled at that place where Maharaj Parikshit was fasting, the natural conclusion is that there was no topic other than the glorification of Lord Krishna, because the principal speaker was Shukadeva Goswami,
And the chief audience was Maharaj Parikshit. So, Srimad Bhagavatam, as it was spoken and heard by two principal devotees of the Lord, is only for the glorification of the Supreme Lord, the personality of Godhead, Shri Krishna. Om Jnana Timirandasha Gananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manovishtam Shtapitam Yena Bhutale Svayam Rupakadamayam Dadati Svapadantikam. So, just consider the auspicious conversation taking place between Shukadev and Maharaj Parikshit. И така просто си помислете за благоприятния разговор, който се случва между Шукадев Госвами и Махараджа Парикшит. Consider the position of Maharaj Parikshit. Помислете само за позицията на Махараджа Парикшит. He's been condemned to die by the curse of Shringi, the Brahmin boy. Той бил осъден на смърт посредством проклятието на едно брамано момче, Шринги. All the material success he had achieved as the ruling emperor is all finished now. Целият материален успех, който бил достигнал като император на света, сега било свършено с него. All the wealth he had accumulated, всичкото богатство, което бил натрупал, all the power and influence that he had, цялата власт и влияние, което имал над света. Now it's all been taken away from him. Сега всичко му било щяло да бъде отнето. He has nothing left except to sit there to die. На него нищо не му остало, освен да стои там, да чака смъртта си. If you were in that position, what would you feel like? You had 7 days to live. Ако вие сте в тази позиция, как ще чувствате? 7 дена ви остават живота. Would you be enlivened? Ще бъдете ли въодушевени? If I told you that today is now Thursday, and a week from today you will be dead, Ако ви кажа, че след една седмица ще умрете, would you say, wow, that's ecstatic? ще кажете ли, вау, това е екстатично? Or would you become depressed? Или ще се депресирате? You see? Well, Parikshit Maharaj, he became enlivened. Парикшит Махарадж, той се въодушевил. He wasn't at all morose. Той изобщо не бил мрачен. He wasn't fearful of the snake bird that was destined to come in and bite him and kill him. Той не се страхувал от змията, птица, която щяла да дойде и да го ухапе. He was simply happy to absorb himself in Hari Katha. Той просто бил щастлив да се погълне в Хари Ката. This is the enlivening nature of Hari Katha. Това е просветляващата природа на Хари Ката. It is called Hari Lilamrita. Тя се нарича Хари Лиламрита. Lila means pastimes, Hari is Krishna, and Amrit means deathlessness. Лила означава забавление, Хари е Кришна, а Амрита означава безсмъртие. Mrita is death. Амрита е смърт, Amrit is the opposite of death. а Амрита е обратното на смъртта. No death. Безсмъртие. We translate it normally as nectar. Ние обикновено превеждаме тази дума като нектар. Just like in the temples, we have charanamrita, Както в храмовете ние имаме чаранамрита. the deity bathing water that we take 3 sips, 3 drops in the hand. Водата, с която са къпани божествата, от която си взимаме по 3 капки в дланта. I don't see that you have it here every day, but actually that's a standard thing for an ISKCON temples to have charanamrita available. Не виждам тук всеки ден да го имате, но всъщност това е стандарт в храмовете на Искон да се раздава чаранамрита всяка сутрин. So we translate that amrita as nectar. И така ние превеждаме думата амрита като нектар. But the literal meaning is deathlessness. Но истинското значение на думата е безсмъртие.
Or you can say deathless nectar. Или може да кажете безсмъртен нектар. Hari lelamritam vachaha, the deathless nectar of the topics of Lord Hari. Безсмъртен нектар на темите за Бог Хари. So, if you can drink this deathless nectar, И ако вие може да пиете от този нектар на безсмъртието, you achieve immortality. вие ще постигнете безсмъртие. You transcend the mortal body in which you are now living. Вие ще трансцендирате смъртното тяло, в което сега живеете. And this is why an advanced transcendentalist, he is always ecstatic. Ето защо един напреднат трансценденталист е винаги екстатичен. He can be healthy, Може да е здрав, he can be sick, може да е болен, he can be young, може да е млад, he can be old, може и да е стар, he can be honored, може да го, he can be dishonored. може и да го пренебрегва. In any position, he's ecstatic. Във всяка една позиция той остава екстатичен. Because he is simply absorbed in Hari Lalamritam Vachaha, Защото той е просто погълнат в Хари или the deathless nectar of the transcendental topics regarding Lord Shri Krishna. безсмъртният нектар на трансценденталните теми за Бог Шри Кришна. So, how do we enter into that state of consciousness? И така как ние да влезем в това състояние на съзнание? Now, at the present moment, our minds are disturbed by so many material anxieties. В момента нашите умове са притеснявани от толкова много материални безпокойства. How to eat, Как да ядем, how to sleep, как да спим, how to mate, как да се съвкупляваме and how to defend. и как да се защитаваме. We're very concerned about how will I arrange for my eating, sleeping, mating, and defending. Ние сме много загрижени как да аранжираме тези 4 неща. But if we can learn how to become absorbed in bhakti yoga, Но ако се научиме как да бъдем погълнати от бхакти йога, then we can take care of our eating, sleeping, mating, and defending in a very stress-free way. тогава ние можем да се грижим за своето ядене, спане, съвкупляване и самозащита по един много Because Krishna will personally arrange it for us. по начин без никакви безпокойства, защото Кришна лично ще аранжира за нас. Along with arranging a perfect pathway for us to come back to home, back to Godhead. Заедно с това, че той ще аранжира съвършен начин да се върнем обратно вкъщи при Бога. Therefore, we simply have to become fully absorbed in Krishna consciousness. И затова всичко, което трябва да направим е просто да се напълно да се погълнем в Кришна съзнание, The Bhakti Yoga system, системата на Бхакти йога. as described by our acharyas. По начина, в който е описан от нашите ачарии. We have to chant at least 16 rounds of Japamala every day, Hare Krishna Japamala. Трябва да повтаряме всеки ден поне 16 кръга Харе Кришна Джапамала. We have to follow the regulated principles. Трябва да следваме регулиращите принципи. No illicit sex, Никакъв забранен секс, no intoxication, никакви интоксиканти, no meat eating, никакво месоядство and no gambling. и никакъв хазарт. We have to only take Krishna Prashadam into the mouth. Трябва да приемаме в устата си само Кришна Прасада. We cannot put anything else in the mouth except Krishna Prashadam. Нищо друго не трябва да слагаме в устата си, освен Кришна Прасада. From out of the mouth comes Krishna Gata, От устата ни трябва да излиза Кришна Ката, and into the mouth goes Krishna Prashadam. а в устата трябва да влиза Кришна Прасада. Krishna in and Krishna out. Кришна вътре и Кришна вън. You see? And then we have to also take shelter of the bona fide spiritual master. И също така трябва да приемем послон при авторитетния духовен учител. That is called initiation. Това се нарича посвещение. That is one of the items also. Това е също един от важните елементи. As explained, Adao Gurashrayam. Както се описва Адал Гурваша. Adao means in the beginning, Адал значи в началото, Guru means the spiritual master, Гуру означава духовният учител, and Ashrayam means take shelter. а Ашраям означава да приеме подслон.
The first principle of advancing on the pathway of Krishna consciousness is to take shelter of the bona fide spiritual master. Първият принцип за напредъка в Кришна съзнание е да се приеме подслон при авторитетен духовен учител. That's the first step. И това е първата стъпка. And then by the mercy of the Guru, one can make the second step, the third step, and go all the way back to Godhead. И след това по милостта на Гуру човек може да направи следващата стъпка и така по пътя към Бога. So everyone needs to, especially here in our community of devotees here in Sofia, everyone needs to take up the sadhana practice very seriously. И така, всеки, особено тук в нашата общност на края на отдадени в София, всеки трябва да приеме процеса на садана много сериозно. Everyone needs to chant at least 16 rounds a day. Всички трябва да мантруват поне по 16 кръга дневно. Everyone needs to follow the four regulated principles. Всички трябва да следват четирите регулиращи принципа. Everyone needs to take only Krishna Prasadam. Всички трябва да приемат само Кришна Прасада. And everyone needs to be initiated by the bona fide spiritual master. И всички трябва да бъдат посветени от авторитета на духовния учител. In this way, the community of devotees here will thrive like anything. По този начин, защото направо отдадени ще And more and more and more and more people will join this community. и все повече и повече хора ще се присъединят. Hundreds and thousands of people will join this community. Ще се присъединяват хиляди, стотици хиляди. Simply the members that we have now have to strictly adopt the process of sadhana bhakti. That's all. Всичко, което трябва да направят сегашните членове, е да приемат стриктно процеса на садана бхакти. 16 rounds, regulated principles, and initiation. 16 кръга регулиращи принципи и посвещение. This will make a very pure atmosphere here. Тогава атмосферата тук ще стане много чиста. They will attract more and more and more people to do the same thing. Те ще привличат все повече и повече хора, които да правят същото нещо. Chant 16 rounds, follow the four regulated principles, and get initiated. Да повтаряш 16 кръга, да следват регулиращи принципи. We are not meant simply to purify ourselves only. Ние сме предназначени единствено за да се пречистим. Не сме предназначени само ние себе си да пречистим. We're not meant only to deliver ourselves. Ние не трябва само да спасим себе си. We are meant to deliver try to deliver everyone in this world Ние трябва да се опитаме да освободим всички в този свят. by sharing Krishna with them. Като споделим Кришна с тях. But how will we share Krishna Но как да споделиме Кришна, if we don't have Krishna? ако нямаме Кришна? If you want to have Krishna, Ако искате да имате Кришна, then you have to surrender to Krishna. вие трябва да се отдадете на Кришна. Some people foolishly think that they can take shelter of Krishna Някои хора глупо си мислят, че могат да приемат подслон при Кришна and get his protection и да получат неговата закрила, without surrendering to him. без да му се отдадат. But it doesn't work that way. Но не става така. Surrender equals shelter. Отдаването е равно на подслона. No surrender equals no shelter. Ако няма отдаване, няма подслон. If you want the shelter and protection of Krishna, Ако искате закрилата и протекцията на Кришна, there's only one way to get it. има само един начин да го получите. That is, you have to surrender. И вие трябва да се отдадете. Surrender means 16 rounds, 4 regulated principles, and initiation. Отдаване означава 16 кръга, 4 регулиращи принципа и посвещение. That's surrender. Това означава. In the beginning, we're a little scared. Well, I don't know, giving up my independence. В началото ние сме малко оплашени. Не знам дали искам да се разделя с независимостта си. I remember I was a little scared also. Аз помня, че мен също ме беше малко страх. I was living in the temple with a shaved head and everything, but I said, I will not take initiation. Аз живея в храма с обръстата глава и всичко, но си мислих, няма да приемам посвещение. I will just be a devotee of Krishna. I don't need to be a devotee of the Guru. Аз ще бъда просто предан отдаден на Кришна. Няма нужда да бъда предан отдаден на Гуру.
But then the devotees showed me that verse that we studied last night. Но тогава преданните ми показаха стиха, който четохме вчера. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshana. Krishna is clearly saying, approach the spiritual master. Кришна ясно казва, обърни се към духовен учител. And as we explained last night, Krishna is not talking about himself as being the spiritual master in that verse. И както снощи обяснихме, Кришна не говори за себе си като духовен учител в този стих. As I pointed out last night, Krishna is not shy to say me. Както отбелязах миналата вечер, Кришна не се срамува да каже аз. If he had meant that we should accept him as our guru, he would have said, just try to learn the truth by approaching me. Ако той искаше да каже, че него трябва да приеме за гуру, той ще да каже, опитай се да научиш истината, като се обърнеш към мен. But he does not say, approach me to learn the truth. He says, approach the spiritual master. Но той не казва, обърни се към мен, за да разбереш истината, казва, обърни се към духовен учител. So when the devotees showed me this, И така, когато преданните ми показаха това, I was defeated. аз бях победен. But being rather stubborn, I still wouldn't surrender. Но понеже аз бях малко упорит, все още не се отдавах. But then one day I realized that there was nothing more wonderful than giving myself to Srila Prabhupada. Докато един ден не осъзнах, че няма нищо по-прекрасно от това да се отдам на Шрила Прабхупада. Why suffer in this material existence any longer? Защо ми да страдам повече в това материално съществуване? Why not just fully give myself heart and soul to my spiritual master? Защо просто да не отдам себе си, сърце и душа на духовния учител? As soon as I felt like that, it was the sweetest, most wonderful happiness I'd ever tasted in my life. Веднага, щом почувствах това, аз изпълних с най-прекрасното щастие, което бях изпитал в живота си. So I resolved that from now on I simply belong to my spiritual master, Srila Prabhupada. И от тогава нататък аз просто реших, че само ще принадлежа на своя духовен учител, Шрила Прабхупада. And he can do with me as he likes because he is my master and I am his disciple. И той може да направи с мен каквото пожелае, защото той е мой духовен учител, аз съм негов ученик. So that sweet happiness I tasted at that moment И това сладко щастие, което вкусих в този момент, has simply continued to become sweeter and sweeter and sweeter and sweeter for the last 36 years. това щастие ставаше все по-сладко и по-сладко и по-сладко през последните 36 години. I challenge you to show me anything in this material world that you can do for 36 years non-stop and it gets sweeter and sweeter and sweeter. Аз ви предизвиквам да ми покажете нещо в материален свят, което може да правите 36 години. Some people say the most fun thing is sex. И някои хора казват, че най-забавното нещо е секса. But they can't even enjoy sex for 36 minutes. Но те не могат да се наслаждават на секс дори за 36 минути. They have sex and they think, well, now what? Те имат секс и след това мислят, а сега какво? Maybe we should go to a movie, something. Сега трябва да отидем на някакво кино или нещо такова. There is nothing in this material world that you can do for 36 years and it gets sweeter and sweeter and sweeter and sweeter. There is nothing. Няма нищо в материален свят, което да правите 36 години и то да става все по-сладко и по-сладко. The only thing that can get sweeter and sweeter and sweeter is Krishna consciousness. Единственото нещо, което може да става все по-сладко и по-сладко е Кришна съзнание. And if you want to taste actual Krishna consciousness, Ако искате да вкусите истинско Кришна съзнание, Mahajano yeno gato sapanta. Махаджана йена гата сапанта. You have to follow the pathway of the Mahajanas. Трябва да следвате стъпките на Махаджани. You can't follow the pathway of your own mind. Mana pata. You cannot follow the mind path. Не може да следвате мана пата или You have to follow the pathway of the acharyas. да следвате ума си. Трябва да следвате пътя на ачарите. And they are guiding us. Chant 16 rounds, follow the regulated principles, and get initiated. И те ни наставляват да
контрол на 16 кръга, да следваме регулиращите принципи и да получим It посвещение. doesn't matter if you live at home or you live in the temple. That you can do according to your convenience. Няма значение дали живее човек в храма или в дома си. Това зависи. But everyone needs to chant 16 rounds, follow the 4 regulated principles, and get initiated. Но всички трябва да мантруват 16 кръга, да следват регулиращите принципи и да получат посвещение. This principle we want to introduce very strongly here in Sofia. Ето този принцип искаме да установим много силно тук в София. This will bring everyone together, tighter group. Това ще направи хората, групата от преодани по-силно свързани. A more thriving temple. Това ще бъде един A more successful temple. Храмът така ще бъде по-успешен. So I can ask now if there's any questions. Има ли някакви въпроси сега? Yes. His question is not related to the lecture. Is it okay? All right. Бахте видял с вами един път говореше в една лекция за това колко е важно, че всъщност истинската връзка с Бога ще означава ние да усетим неговото настроение и да развием неговото настроение, така всъщност това е истинското развиване на Кришна съзнание. Какво всъщност означава да развием наистина настроението на духовността, да го усетим и как може да се предпазим и от друга страна опасно ли е това да почнем само външно да имитираме поведението на духовността. Само формата, без да всъщността от вътре съзнанието сме го развили. It is said that the disciple should imbibe the mood of the spiritual master. This is the best. Това е най-доброто? Най-доброто какво? Това да усетиш настроението, какво е това? Най-добрият начин. Да се развие Кришна съзнание, To feel the mood of the spiritual master and to follow it. This is the best way to advance in Krishna consciousness. That's what he heard in one lecture. And then his question is how to properly actually follow the mood of the spiritual master without getting into the danger to just without getting into danger to just imitate it. Follow his instructions. Трябва да следваш неговите инструкции. Follow in the footsteps of Guru means don't imitate Guru, but follow his orders. Да следваш Гуру означава да не го имитираш, а да изпълняваш наставленията. You simply take whatever instructions are given by your spiritual master and follow them very carefully. Ако приемеш инструкциите на духовният си учител, както са дадени и ги следваш много внимателно, you will be in a safe position. Тогава позицията ти е сигурна, безопасна. You'll be able to fully imbibe his mood. Тогава ще си способен напълно да попиеш неговото настроение. The spiritual master is fully present in the form of his instructions. Духовният учител присъства напълно под формата на своите инструкции. So you must always meditate on all the instructions you've received from your spiritual master. И затова винаги трябва да медитираш върху всички инструкции, които си получил от своя духовен учител. Not only must you meditate on those instructions, you must worship those instructions. Не само, че трябва да медитираш върху тези инструкции, ти трябва да ги обожаваш. You must not allow your mind to be disturbed by anything else. Ти не трябва да позволяваш на ума ти да бъде обезпокояван от нищо друго. All the disciple knows is what my guru has ordered me to do, that's all. It's the only thing he knows. Всичко, което един ученик знае, е това, което неговият духовен учител му е наредил да прави. He's completely fixed and absorbed in serving the orders of his spiritual master. Той е напълно фиксиран и погълнат в това да служи на заповедите на своя духовен учител. Any other questions? Други въпроси? So, anybody
doesn't want to follow the advice given? Има ли някой, който да не желае да следва този съвет, който беше даден? How many people here are not initiated yet? See? How many people are not? You're not. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's see. 1, 2, 3, 4. 6. 6 души. So you should now become qualified, get initiated. That's an important thing. Много е важно да се квалифицирате, да получите посвещение. Spiritual master is actually your connecting link with Krishna. Духовният учител е вашата свързваща връзка с Кришна. If you want to be connected with Krishna, you have to get initiated. Ако вие искате да получите връзка с Кришна, вие трябва да бъдете посветени. So that's my instruction to all of you, not yet initiated. Get qualified and get initiated. Това е моята инструкция към вас, да се квалифицирате и да получите посвещение. Are there any objections? Има ли някакви възражения? Any reason why not? Някаква причина? Can someone give any reason why not? Може някой да е причина? Can you give a reason? Some people, some devotees said that you should not be very in a hurry. You should to get initiated. You should wait until you are certain you are ready that you can follow. Shouldn't be in a hurry. You should wait. Yeah. Wait for what? To be ready to be certain that you can follow, to be qualified. So it's true you shouldn't take initiation until you're fixed in sadhana. That's a fact. Вярно е, че човек не трябва да приема посвещение, докато не се установи в садхана. But my question is, how soon should you get fixed in sadhana? Should you wait on that, or you should do that as soon as possible? Въпросът е колко скоро човек трябва да се установи в садхана. Дали трябва да чака за това или трябва да го направи колкото е възможно по-бързо. Time and tide wait for no man. Времето и прилива не чакат. We can die at any minute. Ние можем да умрем всеки миг. So I agree that you shouldn't get initiated until you're fixed up in your sadhana. That's a fact. Аз съм съгласен, че човек не трябва да приема посвещение, докато не се установи в своята садхана. But one should become fixed up in sadhana as soon as possible. Но човек трябва да се установи в садхана колкото е възможно по-скоро. 16 rounds, regulated principles, take only prasadam, rise early in the morning, and this way. Everyone should do this. Всички трябва да медитират 16 кръга, да стават рано сутрин, да приемат само прасадам, да следват регулиращите принципи. We see sometimes older devotees, we don't see them, Mangalarti. Понякога виждаме такива преданодани, които са от отдавна движението, да ни идват на Мангалара. Even devotees living here in the temple, sometimes, and we don't see them here at Mangalarti. Дори преданодани, които живеят тук в храма, не ги виждаме на Мангалара. Srila Prabhupada never tolerated this. Шрила Прабхупад никога не е търпял. He said the temple is not a free hotel. Той казва, че храма не е хотел. Especially devotees living in the ashram, they must rise from Mangalarti. Особено преданодани, които живеят в ашрама, те трябва да стават за Мангалара. Mangalarti is so important thing. Мангаларите е нещо толкова важно. Why did Prabhupada instructed us to observe Mangalarti? Защо Прабхупад ни е инструктирал да ставаме за Мангалара? It was not an option. Това не е било просто някаква възможност. Everyone in the temple got up for Mangalarti every day. Всички в храма са ставали за Мангаларти всеки ден. And there used to be, there was a program, I remember one time I was guarding the equipment bus of our traveling party. Имаше програма, аз си спомням един път пазих. I did not have an alarm clock, they were supposed to wake me up. Автобуса с оборудването на нашата Санкаршан партия и трябваше да ме събудят, аз нямах аларма. But they forgot to wake me up. И те забравиха да ме събудят. So one morning I missed Mangalarti. И една сутрин аз пропуснах Мангаларти. But I had to do penance Аз трябваше да извършва някакво for having made that aparad, missing Mangalarti. Заради това, че извърших това оскърбление апарата за Vishnu Jan Maharaj made me do penance. Вишну Джана Махарадж ме накара да мина през едно отречение покаяние. The penance was I could not take breakfast. И покаянието беше, че не трябваше да приема закуска.
until I had sold a Krishna book. докато не продам Кришна Бук. So I went on Sankirtan with my breakfast plate Излезах на Санкиртан с моята чиния с закуска. on the side and my Krishna book in my hand. В едната си ръка, от другата ръка държах Кришна And Бук. after I sold Krishna book, I was allowed to take prasadam. И след като разпространих Кришна Бук, ми позволих. So I think we can institute that policy here in our Bulgaria temple. Anyone who misses Mangal Arti, they have to fast until they go out on the street and they sell one Krishna book. Може тук да е същата политика в храма в София. Някой, който пропусне Мангал Арати, да не закусва, докато не разпространи на Кришна Бук. What do you think? We can institute that here? Мислите ли, че можем това да го установим тук? I think that will go over well with the devotees. Дали всички правят това ще се съгласят? Huh? Everyone's living on the outside, yeah. Повечето живеят. How many people live in the temple here? Just you only? You living? You're just coming? You live outside? Кой живее в храма? You're the only one, but you. Yeah. So how many? You live here also? Oh, that means you must come for Mangalarti every day. Yes. Ти трябва да идваш на Мангал Арати. Otherwise, you should. Every day you have to sell one Krishna book before you can take your breakfast. Иначе всеки ден ще трябва да разпространяваш по една Кришна Бук преди да закусиш. So, why did Prabhupada give us Mangalarti? That's one thing we have to understand. И защо Прабхупад ни е дал Мангал Арати? Това е едно от нещата, които трябва да разберем. It is described, the Gravastakam prayers which are 8 prayers. There is a 9th prayer which describes what is the benefit of chanting these 8 prayers. Тези 8 молитви Гурваштака има девети куплет към тях и те обясняват какво е благото от възпяването на Гурваштака. The 9th prayer states that anyone who chants this prayer during the Brahma Muhurta every day, Деветата молитва казва, че всеки, който повтаря тези 8 стиха по време на Брахма Мухурта, they will achieve at the time of death, they will achieve the direct service of Lord Sri Krishna and Sri Vrindavan Dham. в мига на смъртта те ще постигнат директното служене на Бог Шри Кришна в Шри Вриндаван Dham. So now do you know why you should come for Mangalarti every day? Сега разбирате ли защо трябва да идвате за Мангал Арати всеки ден? Because you get the boon that at the time of death you will be there with Krishna in the spiritual world. Защото вие получавате благословията в мига на смъртта да бъдете с Кришна в духовния свят. That is the greatest benediction. Това е най-голямата благословия. So for those who cannot come to the temple for Mangalarti, За тези, които не могат да идват в храма за Мангал Арати, they can rise early and sing Gravastakam prayers at home. те могат да стават рано и да пеят молитвите Гурваштака у дома си. Everyone should sing Gravastakam every morning during Brahma Muhurta. Всеки един трябва да пее Гурваштака в рано сутринта по време на Брахма Мухурта. Even if you're very busy, you're a computer programmer, you have to get to the office, a very busy person, still you can, in 5 minutes you can sing the Gravastakam prayers. Дори да сте много зает да работите, трябва за 5 минути поне да пеете тези молитви. Anyone and everyone can sing the Gravastakam prayers every morning. Всяка сутрин може да пее. Right before the sunrise, Да стане преди изгрева на слънцето and sing the Gravastakam prayers every day. и да пее молитвите Гурваштака всеки ден. Chant your rounds Натрува кръговете and go back to Godhead. и така се върна обратно вкъщи. Is there any difficulty? Има ли някакъв проблем? Does anyone see any difficulty in my proposal? Има ли някакъв проблем? It's not practical. Yes. Many people find difficulty to do this, and isn't it that one should do his best to adopt some kind of sadhana? Yes, I've talked to people who had generally what happens, when people say I can't do this, they say, okay, Много хора, what time do you take rest at night? много хора казват, че не могат да го правят. Това имат трудности. И аз ги питам, добре, в колко часа си лягате вечер? And they say, well, 11:30. Те казват 11:30. Well, I say, why don't you go to bed by 9:30 and get up at 3:30? И аз ги питам, що не си лягате в 9:30, за да станете в 3:30? What's there so important to do between 9:30 and 11:30? И ги питам, какво е толкова важно, което правите между 9:30 и 11:30? And they say, well, that's when I watch television. Те казват ми, да тук
тогава гледам телевизия. But why not spend 2 hours chanting Hare Krishna in the morning instead of 2 hours watching television at night? Защо да не прекарате 2 часа да мантрувате сутринта Харе Кришна, вместо 2 часа вечерта да гледате You телевизия? see? Anyone who says they can't, it's not practical, they should come and talk to me and tell me what their schedule is, and we'll see what we can do to help them make it practical. Всеки, който ми каже, че не е практично, трябва да дойде при мен и да си каже какво е графика за деня, за да видим защо не е практично. But my experience is that there's some time wasting thing they do in the evening. Sense gratification. Мой опит е, че винаги има някакво сетивно наслаждение, в което губят времето вечерта. And that's why they can't get up early. И това е причината да не могат да стават рано. In America there was one philosopher, his name was Benjamin Franklin. В Америка има един философ. He said early to bed, early to rise. Бенджамин Франклин, който казва лягайте рано, Makes a man healthy, wealthy and wise. Това прави човека богат, здрав и мъдър. When Prabhupada introduced Mangal Arti into our ISKCON society, когато Прабхупад въведе Мангал Арти в нашето ISKCON, he quoted this saying from Benjamin Franklin. той цитира това казване от The fact is, those who rise every morning early during Brahma Muhurta, who sing Garbhastakam and chant 16 rounds, their whole life becomes filled with auspiciousness. Факт е, че тези, които стават рано, пеят Гурваштака и They become healthy, кръговете, те стават they здрави, become wealthy, богати and they become wise. и мъдри. And even more importantly, they become purely Krishna conscious. И дори по-важно, те стават чисто Кришна. So if you would like Krishna consciousness, И ако искате Кришна съзнание, if you would like health, ако искате здраве, if you would like wealth, искате богатство and you would like wisdom, и искате мъдрост, then rise early every morning and sing the Gavastikam prayers and chant 16 rounds. ставайте рано сутрин, повтаряйте молитвите Гурваштакам и си мантрувайте кръговете. So we'll stop here. Nantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Санкаршан Прабху ки джай.